Hi children, how are you all? I hope you all are fit and fine, right? Yes, in previous classes, okay, in unit 7, we have seen what is thermodynamics and what is system, what is boundary, what is surrounding, okay, isolated system 9, closed system 9, open system 9, intensive properties, what are processes that isothermal, isochoric, adiabatic, cyclic, okay. So the basics of thermodynamics we have seen in previous classes, okay, right. Today's class we are going to see the next part of unit 7. Okay, let's start unit 7 thermodynamics. Okay children, get ready with your notes, books, everything, right? How are you children? Are you happy in studying chemistry? Are you understanding properly? Okay, study well, okay? Don't waste a single time. Okay, the exams may be announced any time, okay? So you should be very eager to study and do the assignments regularly, okay? That will be useful for putting your marks, okay? If that paperla points paperலாம் நிறைய சப்மிட் பண்ணாதான் எங்களால் பாயிண்ட்ஸ் போட முடியும். நீங்கள் அசைன்மெண்ட்டே எழுதலை அப்படின்னா உங்களால் அதுக்கு மார்க் போட முடியாது, ஓகே? ஸோ நாங்கள் என்னென்ன அசைன்மெண்ட்ஸ் எப்போ போட ஆரம்பிக்கும், என்ன ஹோம் ஒர்க் கிளாஸ் எவ்ரிதிங் எல்லாத்துக்குமே மார்க்ஸ் ரிஜிஸ்டர் ஆகிட்டே இருக்குது. லாஸ்ட் டைம் கூட உங்களை கூப்பிட்டு எல்லாமே கரெக்ஷன் பண்ணோம். நெக்ஸ்ட் டைமும் உங்களை அது மாதிரி கூப்பிட்டு கரெக்ஷன் பண்ணுவாங்க. ஸோ யூ ஆல் ஷுட் பி ரெடி வித் இட், ஓகே? மேம் பார்க்க மாட்டாங்க, நம்ம இஷ்டத்துக்கு ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு உட்காந்துக்கலாம், அப்படி கிடையாது. நீ படிச்சேன்னா உனக்கு நல்லது, ஓகே? கடைசி நிமிஷங்களில் இருக்கிறோம், எப்போ பரிச்சை வரும்னு தெரியாது, லைஃப்பில் எப்படி சேஞ்ச் ஆகும் தெரியாது. நீ மிஸ் பண்ணுற ஒவ்வொரு நிமிஷத்துலையும், ஓகே, நீ வந்து ஆன் பண்ணிட்டு சும்மா கூட உட்காந்துருக்கலாம். அந்த டைமில் என்ன பண்ணுவாங்க, உன்னோட ஃப்ரெண்ட், மேபி உன்னோட கோ ஃப்ரெண்ட், உன்னை சுற்றி உள்ளவங்க அந்த டைமில் அச்சீவ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஒவ்வொரு நொடிகளும் அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டானது, ஓகேவா? ஸோ டோன்ட் வேஸ்ட் அ சிங்கிள் டைம். அதான் நான் அடிக்கடி சொல்லக்கூடிய வார்த்தை, டோன்ட் வேஸ்ட் அ சிங்கிள் டைம், சரியா? ஸோ நீங்கள் வேஸ்ட் பண்ணுற ஒவ்வொரு டைமுமே ஒவ்வொரு உயிரை உருவாகிட்டு இருக்கான், ஒவ்வொரு சயின்டிஸ்ட் உருவாகிட்டு இருக்கான்னு சொல்லலாம். ஸோ நீ என்ன பண்ணணும், அந்த டைமை கூட வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. அந்த அளவுக்கு நீங்கள் படிச்சீங்கன்னா தான் இந்த காம்படிட்டிவ் வேர்ல்டு உங்களால் அச்சீவ் பண்ண முடியும். லாட் அண்ட் லாட் ஆஃப் காம்படிஷன்ஸ் ஆர் அரவுண்ட் அஸ். உங்களுக்கே தெரியும், எந்த ஃபீல்டு எடுத்தாலும் எக்ஸாம்ஸ் தான். ஒரு போலீஸ் ஃபீல்டு போறியா, ஒரு ஆர்மி ஃபீல்டு போறியா, டாக்டர் ஆகணுமா, இன்ஜினியர் ஆகணுமா, ப்ரைவேட் செக்டார்ஸ்க்கு போகலாம். ப்ரைவேட் செக்டார்ஸ்லையுமே ஹை சேலரி வேணும் அப்படின்னா எக்ஸாம்ஸ் வச்சு தான் எடுக்கிறாங்க, ஓகேவா? கவர்மெண்ட் ஜாப்க்கு போகணுன்னா அது எவ்வளோ டஃப்னு பார்த்துக்கோங்க, ஓகே? ஸோ எல்லாரோட அச்சீவ்மெண்ட்டுமே, எல்லாரோட எய்ம் அப்படின்னாமே ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும்னு நினைப்பீங்க. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும், ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும், ஓகேவா? ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும். டாக்டர் ஆகணும்னு எய்ம் இருக்கலாம், இன்ஜினியர் ஆகணும்னு எய்ம் இருக்கலாம், ப்ரொஃபஸர் ஆகணும்னு எய்ம் இருக்கலாம், ஸோ சயின்டிஸ்ட் ஆகலாம், ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ், there are lot of opportunities for you. பட் நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ மற்றவங்களை விட உங்ககிட்ட என்ன அபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது, இவனை விட அவங்ககிட்ட என்ன பெட்டர் இருக்குது அப்படிங்கிறது அந்த சமுதாயம் பார்க்குது. ஸோ ஸ்டடி வெல், எக்ஸ்ட்ராவாக நிறைய நாலேஜ் வச்சுக்கோங்க, ஓகேவா? எக்ஸ்ட்ரா நிறைய நாலேஜ் வச்சுக்கோங்க. பட் உங்களோட மார்க்ஸ் வந்து பேசிக், ஓகேவா? உங்கள் மார்க்ஸ் வந்து பேசிக், உங்கள் மார்க்ஸ் தான் பேசிக். 12th எவ்வளோ மார்க் எடுத்திருக்கான், 11th எவ்வளோ மார்க், 10th எவ்வளோ மார்க், இந்த மார்க் பொறுத்து தான் உனக்கு ஃபர்தர் இன்டர்வியூவே வரும், சரியா? ஸோ உங்களோட மார்க் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பேஸ். ஸோ அந்த மார்க் இருந்தால் மட்டும்தான் நீ அடுத்த லெவலுக்கு போக முடியும். எதிர்பார்க்குற மார்க் இல்லை அப்படின்னா உன்னால் அடுத்த லெவலுக்கு போகவே முடியாது, சரியா? ஸோ மார்க் மட்டும் போதாது, நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. ஸோ அந்த மார்க்கை நீ எடுக்கணும் அப்படின்னா நாங்கள் ரெகுலராக நடத்துகிற விஷயங்களை நீ ஃபாலோ பண்ணணும், ஓகேவா? ஓகே சில்ட்ரன், லெட்ஸ் ஸ்டார்ட், ஓகே? பி brisk, be eager to study, okay? Let's start. Okay, have you heard the word internal energy? Internal energy na என்ன? internal energy del U அல்லது del E அப்படின்னு represent பண்ணுவாங்க. So this internal energy is a characteristic property of a system which is denoted by the symbol U. Which is denoted by the symbol U. Okay. So the internal energy of a system is equal to the energy that is possessed by
all its constituents, that is namely atoms, ions, molecules. Okay, so the total energy of all molecules in a system is equal to the sum of their translational energy, vibration energy, rotational energy, bond energy, electronic energy. Okay, so internal energy அப்படின்னா it is a sum of all the energies. It is a sum of all the energies. So அது எப்படி சொல்லுவாங்க? Work plus energy, heat plus work. So internal energy heat plus work ன்னு கூட சொல்லுவாங்க. So del U, delta U அப்படின்னாலே that is a sum of all the types of energies: vibrational energy, rotational, vibrational, bonding. Okay, so all the energies. So the total energy of all the molecules of the system is called the internal energy. So in thermodynamics, okay, it is concerned only with the change in internal energy. So delta abinali, there is a change in internal energy. So delta U is equal to work plus heat. So work is the mechanical transfer of energy from one thing to another, and heat, okay, that is Q, that is the energy transferred from a hot object to a cold, okay, upon contact. So all energy transfers can be classified as either heat or either work. சரியா? heat ன்னு சொல்லலாம் அல்லது work ன்னு சொல்லலாம். எல்லா energy transferையும் நம்ம அப்படி சொல்லுவோம். So internal energy பொறுத்தவரை, that is the total energy of all the molecules of a system. Okay. Next, let's see the importance and the characteristics of internal energy. So this internal energy that is possessed by the different shades of the substance of the structure. So for example, allotropes of carbon, that is graphite, diamond, that differ from each other. So because they possess different internal energies and have different structures. Okay. And what are the characteristics? First of all, the internal energy, the first point என்ன அப்படின்னா, internal energy of a system is an extensive property. Okay, internal energy என்ன property? Extensive property. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் அப்படிதானே, intensive property னா என்ன, extensive property னா என்ன. So internal energy அப்படிங்கிறது ஒரு extensive property. So அது எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும்? சைஸையும் மாஸையும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும். எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டினா சைஸையும் மாஸையும், ஒரு சிஸ்டமோட சைஸையும் மாஸையும் அமௌண்ட்டையும் depend பண்ணியிருக்கும். So it depends upon the amount of substance present in the system. So if the amount is doubled, internal energy is also doubled. ஓகேவா? ஸோ ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா, இன்டர்னல் எனர்ஜி வந்து எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ அது எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும்? அமௌண்ட்டை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும். ஸோ அமௌண்ட் டபுள் ஆச்சுன்னா இன்டர்னல் எனர்ஜி ஆல்சோ டபுள். Next, the internal energy of a system is a state function. Internal energy of a system is a state function. It depends only upon the state variables. Okay, state function na enna nam pathoma, right? So internal energy வந்து state function, path function கிடையாது. ஓகேவா? So first point வந்து அது ஒரு extensive property. Second point வந்து அது ஒரு state function. Okay, that depends upon the temperature, pressure, volume, number of moles. Okay, so the change in internal energy does not depend on path by which the final state is reached. So எந்த ஸ்டேட்ல பாத், எந்த பாத்ல போய் ரீச் ஆயிருக்குங்கிறத அது மீன் பண்ணாது. ஸோ அது ஸ்டேட் ஃபங்க்ஷன் மட்டும்தான். நெக்ஸ்ட், the change in internal energy எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவாங்க? UF minus UI initial. Okay, final minus initial. So delta U is equal to initial, sorry, final minus initial. Okay, next, in a cyclic process there is no internal energy. Cyclic processல internal energy இருக்காது. So if the internal energy of the system in the final state is less than the internal energy in the initial state, so delta U வந்து negative. delta nu இப்போ final stateல UF பார்த்துக்கோங்க, சரியா? UF வந்து greater இருக்கு, UI வந்து கம்மியா இருக்குன்னா that is negative. UF greater, sorry, UI greater, UF கம்மியா இருக்கு, so that is negative. ஸோ நார்மலாகவே எப்படி இருக்கணும்? பாசிட்டிவ் அப்படின்னா UF கிரேட்டராக இருக்கணும், UI கம்மியாக இருக்கணும். அப்போனா அது பாசிட்டிவ் வேல்யூ நமக்கு கிடைக்கும். நெகட்டிவ் வேல்யூ கிடைச்சதுன்னா இன்டர்னல் எனர்ஜி இனிஷியல் ஸ்டேட் தான் அதிகமாக இருக்குது, ஃபைனல் ஸ்டேட் கம்மியாக இருக்குது. ஸோ தீஸ் ஆர் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். கோ த்ரூ இட், ஸ்டடி தட். ஓகே,
what is a heat? Okay, what is heat? இது heat உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். ஓகேவா? heatனா என்ன, workனா என்ன அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம். So heat is regarded as an energy in a transit across the boundary that is separating the system from the surrounding. Okay, heat changes lead to the temperature difference between the system and surrounding. So heat is a path function. Internal energy வந்து state function பார்த்தோம். heat energy வந்து ஒரு path function. ஓகேவா? temperature difference between the system. சரியா? heat அப்படின்னா நீங்க தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், இப்படிதானே ஒரு டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். ஒரு சூடான பாத்திரத்தை தொட்டீங்கன்னா உங்க கையில இருக்கிற டெம்பரேச்சர் வேற, இந்த பாத்திரத்துல இருக்கிற டெம்பரேச்சர் வேற. ஸோ தேர் இஸ் அ டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ். ஸோ ஹீட் எப்படி சொல்லலாம்? டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த சரௌண்டிங்ஸ். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் த யூனிட் ஆஃப் ஹீட்? யூனிட் ஆஃப் ஹீட் வந்து ஜூல். ஓகே, யூனிட் ஆஃப் ஹீட் இஸ் joule. The heat quantities are measured in calories. So a calorie is defined as a quantity of heat that is required to rise the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius in the 15 degree vicinity. So the heat or symbol வந்து Q. Okay, positive na plus Q, negative na minus Q. Next work எடுத்துக்கிட்டோம்னா, it is defined as a force that is multiplied by the displacement. Work is equal to force into displacement. Work is a path function. Heat path function தான், work path function தான். It appears only at the boundary of the system. Okay, heat வந்து across the boundary, it வந்து appears only at the boundary. It appears during the change in the state of the system. Okay, so in thermodynamics, surroundings is so large that microscopic changes to surroundings do not happen. Okay, and what are the units of work? The SI unit of work is joule. SI unit of work is joule, which is defined as the work done by a force of 1 Newton. SI unit of work is joule, and the sign convention of work is W. That is minus W and plus W. Okay, so what is heat? Energy transfer in the form of heat. Energy transfer in the form of heat in the first picture. Okay, so சுத்தி நடக்குது. workனா அந்த பவுண்டரிக்கு மட்டும் தான். So energy transfer in the form of work. The previous class itself we have seen the 3 laws. Okay, zeroth law of thermodynamics, first law of thermodynamics, and third law of thermodynamics. Okay, zeroth law என்ன சொல்லுது? zeroth law states that equilibrium. Okay, as we put forward much, it is placed before the first and second laws. Okay, it states that the two systems are separately in thermal equilibrium with the third one. So then tend to be equilibrium with themselves. Two systems separate with the third one, then they three are in thermal equilibrium with each other. Okay, according to this law, so if systems B and C separately are in thermal equilibrium with another system A, then the system B and C will also be in thermal equilibrium with each other. So this is also the principle by which the thermometers are used. Okay, next, the first law of thermodynamics. The first law of thermodynamics, known as the law of conservation of energy. Okay, that states that the total energy of an isolated system remains constant. Okay, though it may change from one form to another form. So when a system moves from a state 1 to state 2, okay, that is from initial to final. So that's a change in internal energy. The delta U is equal to U2 minus U1. Okay, so other statements of first law, whenever an energy of a particular type disappears, equivalent amount of another type must be produced. Okay, next, the total energy of the system and the surrounding remains constant. So energy can either be created nor destroyed, but may be converted from one form to another form. So the change in the internal energy of a closed system is equal to the energy that passes through its boundary as a heat or work. Next, the heat and work are two ways of changing the system's internal energy. Okay, next, let's see the mathematical statement of the first law. Okay, so the mathematical statement of first law of thermodynamics, delta U is equal to Q plus W, heat plus work. So for case 1, for a cyclic process, the delta U equal to 0. Upon Q is equal to minus W. Isoporic process எடுத்துக்கிட்டோம்னா volume is equal to 0. So delta U is equal to Q plus W. Upon Q minus work எப்படி எழுதலாம்? Pressure into volume P delta V. So delta V is equal to 0. So delta U is equal to QV. Case 3, adiabatic process எடுத்துக்கிட்டோம்னா Q is equal to 0.
case 4 isobaric process. Pressure equal to 0, but delta U is equal to. Okay. So this is the first law of thermodynamics. Next, what is enthalpy? Okay. So the enthalpy, அதை H அப்படின்னு denote பண்றோம். Enthalpy is a thermodynamic property of a system. Okay, enthalpy is a thermodynamic property. அதை H அப்படின்னு represent பண்ணுவாங்க. It is represented as the sum of internal energy and the product of pressure and volume. So H is equal to U plus P into V. It reflects the capacity to do mechanical work and the capacity to release heat by the system. So when a process occurs at a constant pressure, the heat involved is equal to the change in enthalpy. So enthalpy is a state function which depends entirely on the state functions T, P and U. So enthalpy is usually expressed as the change in enthalpy for a process between initial and final states at a constant pressure. So delta H is equal to delta U plus P delta V. So the change in enthalpy is equal to the heat supplied at the constant pressure to a system. That is delta H is equal to Q. So in an endothermic reaction, heat is absorbed by the system from the surroundings. That is Q is greater than 0. So therefore del H is also positive. So in an exothermic reaction, heat is evolved by the system to the surroundings. So that is Q lesser than 0. So Q is negative. Okay. So enthalpy na என்ன entropy. Entropy அப்படிங்கிறது அதை S denote பண்ணுவோம். Enthalpy H னு denote பண்ணுவோம். So enthalpy is denoted by the H refers to the measure of total heat content in a thermodynamic system under pressure. Entropy is a measure of level of disorder in a thermodynamic system. So ஒரு ஐஸ் கியூப் இருக்குன்னா அது வந்து enthalpy. ஒரு அந்த ஐஸ் உருகி வாட்டரா மாறிது, that is entropy. So total heat content in a thermodynamic system, அது வந்து level of disorder. That's all. Next, the relationship between enthalpy and internal energy. So when the system at a constant pressure that undergoes the changes from initial state, okay, to a final state, so that is H is equal to delta U plus PV. அப்போ P delta V போட்டுக்கலாமா? Right. So in the initial state na H1 equal to U1 plus PV1. Final state na H2 U2 PV2. So change in enthalpy H2 minus H1 equal to U2 minus U1 plus P into V2 minus V1. So the delta H plus equal to delta U plus P delta V. So delta U is equal to Q plus W. Okay. Understood? Right. So finally we get delta H is equal to delta U plus delta N RT. Okay. So the enthalpy definition is delta H is equal to delta U plus P delta V. So that is delta H is equal to delta Q. Okay. Next, the heat of combustion. So the heat of combustion, okay, it is of a substance is defined as a change in the enthalpy of a system when 1 mole of a substance is completely burned in excess of air or oxygen. So it is denoted by del Hc. For example, the heat of combustion of methane. Methane எடுத்துக்கிட்டோம்னா minus 87.78 kg mole inverse. Okay, the heat of combustion minus 87.78. So in a reaction, so combustion reactions are always exothermic. So the enthalpy change is always negative. So it is also known as the potential heat of a fuel. So it can be calculated by applying the Hess law. So heat of combustion of carbon depends on the electrophic form. Okay. So in physics and thermochemistry, the beta graphite is used as a basis of heat formation. So but in technical process, amorphous carbon like co-carbon is the basis of it. Okay. Molar heat capacity. Molar heat capacity. So when heat is supplied to a system, okay, heat is supplied to a system, the molecules in the system absorb the heat and hence their kinetic energy increases. So which in turn raises the temperature of the system from T1 to T2. So this increase T2 minus T1. So in temperature that is directly proportional to the amount of heat absorbed and is inversely proportional to the mass of the substance. So Q is directly proportional to N delta T. Okay.
Okay, so the specific heat capacity of a system is defined as a heat absorbed by 1 kilogram of a substance to raise its temperature by 1 Kelvin at a specified temperature. Okay, so the heat capacity for 1 mole of a substance is called the molar heat capacity. Molar heat capacity, and the SI unit of molar heat capacity is joule mole inverse K inverse. So the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of a substance by 1 Kelvin, that is the molar heat capacity. JK inverse, that is the unit of heat capacity. The relation between Cp and Cv. Okay, what is Cv? That is a constant volume, and Cp is the constant pressure. These are the molar heat capacities or constants. Okay, right? So from the definition, okay, that is H is equal to U plus PV. H is equal to U plus PV. So PV is equal to nRT. So H is equal to U plus nRT. So dou H by dou T equal to dou U by dou T plus nR into dou T by dou T. But there is differentiating. Okay. So let's start with definition. Cp minus Cv, that is equal to Cp over value dou H by dou T, pressure constant, minus dou U by dou T, volume constant. Okay. So finally we are getting Cp minus Cv is equal to T into dou P by dou T into dou V by dou T. Okay. So at constant pressure process, the system has to do work against the surrounding. So hence the system would require more heat to affect the given temperature rise than at the constant volume. So Cp is always greater than Cv. Cp value is always greater than Cv. So constant pressure value is always greater than Cv. So Cp is equal to dou H by dou T. Okay, Cv equal to dou T by dou U by dou T. Okay, அதான் substitute பண்ணி கடைசியில் நமக்கு என்ன வேல்யூ கிடைச்சிருக்கு? T into dou P by dou T, dou V by dou T. Okay, do you understood? So this is the relationship between Cp and Cv. Okay children, that's all about today's class. Next class we are going to see what is Hess law. சொன்னல Hess law what we are going to see Hess law, and we are going to see calorimeter. All those things we will see in the next class, right? And your homework is one words, okay, up to the topic which I have taught you today. One words, and your assignment is book back questions 30 to 50. Okay, 22 questions இருக்கும். Book back questions first mark பண்ணுங்க. Mark பண்ணிட்டு ஒரு நாளைக்கு ஒரு 5 questions படிச்சீங்கன்னா எழுதுங்க. மறுநாள் 5 questions படிச்சு எழுதுங்க. டைம் எடுத்துக்கோங்க, ஓவர் டைம். அசைன்மெண்ட் டேட் சொல்லும்போது இத்தனை questions அதில் இருக்கணும். ஓகேவா? ஸோ 5 questions are daily.